Hello and a warm welcome to my dear little girls and boys in grade 3. How are you? I hope you're keeping fine. Once again, I have come back with my English lesson for you. Grade 3 එකේ දුවලා පුතාලා සතුටින් සනීපෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. ඔන්න ආයෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ටීචර් මගේ පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි පාඩමත් අරගෙන. We have started unit number 8 in our pupils book. And that is our last unit. අපේ අන්තිම unit එක, unit number 8. What are we talking about in our unit number 8? World around me. මගේ අවට ලෝකය. ඒ ගැන තමයි අපි unit number 8 එකෙන් කතා කරන්නේ. We have completed 5 lessons and today we are going to do lesson number 6. What did we learn all this time? We have spoken about my beautiful garden. Then in our lesson number 2, we spoke about plants, trees and bushes. Then we spoke about parts of a tree. Then we knew how to grow a seed. And then in our lesson number 5, we spoke about leaves, different types of leaves. Fun with leaves was our lesson number 5. So now completing 5 lessons, we have come to start lesson number 6. අපි පාඩම් 5ක් ඉවර කරලා. නේද පුතේ? My home garden, then plants, trees and bushes, parts of a tree. Then we knew how to grow a seed. Then fun with leaves. And today, lesson number 6. අද 6 වෙනි පාඩම. What are we going to talk about? A beautiful morning. A beautiful morning. Oh, now the unit number 8 is all about world around me. අපි අවට ලෝකය, අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ අපේ අවට පරිසරය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Beautiful morning. Now today we are going to talk about the beauty of the morning. උදේ අපිට තියෙන ලස්සන පරිසරය ගැන. මොනවද මේ උදේ අපි කරන දේවල්? තව විශේෂ දෙයක් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අද පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. There is something special that we are going to talk about while talking about a beautiful morning. So let's start our lesson. Lesson number 7 in unit number 8, a beautiful morning. I hope you are ready with your pupils book and your workbook to do all the activities with me. Come, let's go and start our lesson now. Right, now I want you to take your pupils book and turn to this page. Now this is our lesson number 6. Okay, we are going to talk about this beautiful morning. First of all, let's listen and say. First you have to listen to me. I will read this to you. While looking at the picture, you all have to follow this lesson. Okay, පින්තූරය බලමින් ටීචර් කියන එක අහගනිමින් මගේ දුවලා පුතාලා උන්න අපි පාඩම පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙනවා. I drink my morning tea. I drink my morning tea. I run to the garden. I run to the garden. I feel the wet grass. I feel the wet grass. I see the bright sun. I see the bright sun. I hear birds singing. I hear birds singing. මොනවද පුතේ දැන් මේ කියන්නේ? අපි නැවත කියවලා බලමු. I drink my morning tea. I drink my morning tea. මොකක්ද කියන්නේ? I drink my morning tea. මම උදේට බොන මගේ උදේ බොන තේ එක මම බොනවා. I drink my morning tea. I run to the garden. ඊට පස්සේ මොකද මම කරන්නේ? I run to the garden. මං වත්තට යනවා. ගෙවත්තට යනවා මම. දුවලා යනවා. I run to the garden. දුවනවා. I feel the wet grass. Oh,
I feel the wet grass කියන්නේ. Wet grass. තෙමිච්ච තනකොළ. රෑට පින්න වැටිලා නේද පුතේ? උදේට තනකොළවල වතුර ටිකක් තියෙනවනේ නේද? පුංචි පින්නක් තියෙනවා. I feel the wet grass. Now when you run to the garden, your feet can feel the wet grass. If you touch the little plants and the trees, you will feel the wetness in those leaves. I see the bright sun. I see the bright sun. මට මොනවද එතකොට පේන්නේ? ලස්සනට පායලා තියෙන ඉර පේනවා. I hear birds singing. I hear birds singing. Now what happens in the morning? Birds sing, right? Now this is actually what we usually do. This little girl, maybe, that is what she is doing in the morning. Right? So obviously, now when we go to the garden, when we wake up in the morning, we can see that a beautiful day has begun. අපි අලුතෙන් උදේට නැගිට්ටහම පුතේ අපිට පේනවා අලුත් දවසක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. We can see the bright sun shining in the sky, and we can see the birds singing. We can hear the birds singing. We can feel the wet grass and the wet leaves. When we go to the garden, we can see all these things. You hear the birds singing. උදේට එහෙමනේ පුතේ නේද? ලස්සනට කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවා. එතකොට අපි එළියට ගිහාම වත්තට ගිහාම අපිට ඒ වත්තේ තියෙන සීතල ගතිය. You feel the wet grass. කකුල් දෙකට සීතල දැනෙනවා. තනකොළවල තියෙන, ගස්වල තියෙන. එතකොට අපිට ඇහෙනවා කුරුල්ලෝ සින්දු කියනවා. Right? Now look at the picture. Look at the picture. When you look at the picture, you can see how this little girl feels when she goes to the garden. Now, can you see in the morning, you can see beautiful butterflies coming into the garden, birds singing on trees, and the fresh sunlight, and the breeze, the cold breeze, the wet grass, and the beautiful flowers early in the morning. The beauty of the morning. උදේ වරුවකට තියෙන ලස්සන පරිසරය තමයි පුතේ අපිට මේ කියලා තියෙන්නේ. Now when you wake up early in the morning, if you can go to your garden and have some fresh air to breathe. මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සන පුංචි ගෙවත්තක් තියෙනවා නම් ඒ ගෙවත්තට ගිහිල්ලා උදේට එන ඒ ලස්සන ඉර එළිය අපිට හොඳයිනේ ඇඟටත් හොඳයි ඉර එළිය ටිකක් වැටෙනවා නම් අපිට vitamin D ලැබෙනවා. Sunlight gives us vitamin D. So that's very important to little girls and boys. So if you can go out and feel the bright sun, feel the wind, the fresh air, if you can breathe, that's going to be a beautiful fresh day to give a brand new start for the day. අලුත් දවසක් පටන් ගන්න ලස්සනට පරිසරයේ තියෙන ලස්සන බලලා පරිසරයේ ලස්සන අපි විඳලා ආසාවෙන් නේද පුතේ ලස්සන පරිසරයේ තියෙන දේවල් අපි බලලා ඒ දේවල් අපි ලස්සනට විඳලා අපිට අලුතෙන් දවස පටන් ගන්න පුළුවන්. So now you can see in this picture how this little girl is enjoying her morning. Right? Now she has had a cup of tea. උදේම පුතේ අපි නැගිටලා කරන්න ඕන තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා නේද? අපි ඉස්කෝලේ යන දවසක නම් we can't be going to the garden, no. We have to get ready and go to school. But now in this picture, this little girl must be on a holiday. So she has woken up, she has had her tea, and she has come to the garden. Now can you see? She feels the grass, she feels the breeze, the cold wind, and she hears the birds and the butterflies, birds singing beautiful songs, bees and the butterflies coming into the flowers. And then at the same time, you can see how she's plucking flowers on a beautiful morning, right? So these are the things that we do in a morning. Okay, so apart from
enjoying our environment. අපි එළියට ගිහිල්ලා මගේ දුවල පුතාලා මේ හොඳ පුරුදු ටික ඇති කරගන්න ඕනේ. අපි උදේට නැගිටලා ඔන්න සමහර දුවල පුතාලා නම් ගිහිල්ලා ටීවී එක දාගන්නවා. Most of you just like to go and sit in front of the TV and watch cartoons early in the morning without even brushing your teeth. Oh, that's not good. You have to do certain things. Now, if it is on a school day, ඉස්කෝලේ යන දවසක් නම් මගේ දුවලා පුතාලට කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා පාසලට වෙලාවට යන්න. නේද පුතේ? You have to be in school on time. You cannot get late to wake up. දුවලා පුතාලා උදේට නැගිටින්න ඕනේ. නැගිටලා කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා පාසලට යන්න කලින්. Now, let's see the morning routine that we all need to do. There is a routine. අපිට උදේ නැගිට්ටාම කරන්න ඕන දේවල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පුතේ. අපි ඒවා මොනවද කියලා ටිකක් බලමු. Come, let's take a look at this. Now, these are the things that you have to do once you wake up in the morning. Now, because it's a beautiful morning and the environment is so beautiful and it helps us, to go and learn in school with fresh mindset. අපිට හොඳ අලුත් මනසකින් අලුතෙන් නැගිටලා අපි උදේට අලුතෙන් වැඩ පටන් ගන්නකොට අපි උදේට මෙන්න මේ දේවල් ටික කරලා තමයි දවස පටන් ගන්නෙ. Look at number 1. Oh, number 1. You wake up early in the morning. උදේ අපි කරන පළවෙනිම දේ මොකද්ද පුතේ? අපි නැගිටිනවා. We have to wake up. We have to stand up. We have to get down from the bed. And දේම ඉඳගෙන කම්මැලියෝ වගේ මගේ පුතාලා ඉන්නේ නෑනේ නේද පුතේ? මගේ පුතාලා හරිම කඩිසරයි උදේම නැගිටිනවා. ඔන්න in picture number 1 we can see waking up in the morning. Then number 2. You have to go to the bathroom. You have to go to the toilet. You have to do these things before you come out to go to school. අපි toilet එකට ගිහිල්ලා නේද? අපි washroom එකට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කරගන්න ඕනේ අපි නැගිට්ටට පස්සේ. Then you must brush your teeth, wash your face, or you have to take a good body wash. හොඳට ඇඟ හොදලා හොඳින් මූණ කට පිරිසිදු කරගෙන දත් මැදලා brush our teeth අපි දන්නවනේ නේද? morning routine ගැනත් අපි කතා කරලා තියෙනවා වෙනම. මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා. So you have to brush your teeth, wash your face or the body, or you can take a bath and you have to get ready. Then you have to come and have your meals. දුවලා පුතාලා දතකට මැදගෙන තමයි බත් කෑම අපි උදේට කන දේවල් කන්න එන්න ඕනේ නේද? අම්මිලා කියන්නේ දතකට මැද්දද කියලා අහනව නේද? Without brushing your teeth you can't come and have your meals. You have to brush your teeth, wash your mouth properly, your face properly, your body, your hands, everything. Then you come and have your breakfast. Before you go to school, you have to eat your breakfast. Then what do you do? Then you get dressed. දුවලා පුතාලා ඔන්න ඇඳුම් ඇඳ ගන්න ඕනේ. උදේට ඉස්කෝලේ කෑම කාලා දැන් මූණ හොදලා ඇවිල්ලා කෑම ටික කෑවට පස්සේ you have to get dressed. Or maybe you can, if it is a holiday, you can do some exercises as well. ඔන්න exercises ටිකක් කරන්න පුළුවන් මගේ දුවලා පුතාලට. You get dressed or you can do some, get into the routine, get into the habit of doing some certain things before you going to school. Then what do? You go and pack your bag in the morning. You have to take everything that is necessary for you to go to school and learn. පාසලට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් බඩු මුට්ටු පොත්පත් අපි ඒව අරගෙන යන්න ඕනේ නේද පුතේ? You have to pack your bag and you leave home to go to school. Right? So these are the things that we do in the morning. Apart from enjoying our environment, these are the little things that you need to do every day morning. You have to wake up early. You have to brush your teeth, go to the toilet, do the needful, wash yourself, eat your breakfast, and then get ready. And if you have time, maybe you can do a bit of exercises and you can pack your things and you can go to school. You have to be in school on time. ඉස්කෝලේ අපි නිසි පටන් ගන්න වෙලාවට නිසි වෙලාවට ඉස්කෝලේ ඉන්න ඕනේ. පරක්කු වෙලා යන්නේ නැහැ.
පාසල පටන් ගන්න කලින් අපි පාසලට යන්න ඕනේ. ඉතින් දුවලා පුතාලා හරි වෙලාවට ගිහිල්ලා ස්කූල් එකට හරි වෙලාවට යන්න නම් ගෙදරින් උදෙන් නැගිටලා ඒ වැඩ ටික කරගෙන එන්න ඕනේ. So these are the things that we do in a morning apart from going to the garden and enjoying our environment. Now let's go back to our pupils book like this. I need to talk about something which is very useful to us. Come, let's go. Right. Now let's have a look at the words once again. Now you were listening to me. Now you know how to say it. Let's take a look at these words. I drink my morning tea. Here we have the word drink. I drink my morning tea. I run to the garden. Run to the garden. I feel the wet grass. I feel the wet grass. Oh, I feel the wet grass. Next one. I see the bright sun. I see the bright sun. Okay. I hear birds singing. I hear birds singing. I hear birds singing. Let's take a look at these red words once again. ඔන්න පුතාලට මේ රතු පාටින් දුවලා පුතාලගේ පොතේ දීලා තියෙනවා මේ වචන රතු පාටින් නේද පුතේ? අපි දැන් මේ වචන දිහා ආපහු බලමු. I drink my morning tea. I drink my morning tea. බොනවා. Drink කියලා කියන්නේ මම බොනවා. I drink my morning tea. Now how do we drink our morning tea? කොහොමද අපි උදේට තේ එක බොන්නේ පුතේ? අපි කට්ටට කෝප්පය අරගෙන තේ බොන්නේ. නේද? ටීචර් මේ මොනවද අහන්නේ? We drink. We use our mouth and we drink the tea. So where do we feel the taste? අපිට රස දැනෙන්නේ කොහෙටද පුතේ? දිවට. I drink my morning tea. I run to the garden. I run to the garden. කොහොමද දුවලා පුතාලා garden එකට යන්නේ? දුවලා යන්නේ. I run to the garden. කොහොමද දුවන්නේ? අපි කකුල් දෙකෙන් දුවන්නේ නේද පුතේ? We run with our feet. I feel the wet grass. I feel the wet grass. ඔන්න දැන් අපි garden එකට දුවනකොට I feel the wet grass. අපිට දැනෙනවා. තනකොළවල තියෙන සීතල අපිට දැනෙනවා. I feel. කොහෙටද අපිට දැනෙන්නේ පුතේ? කකුල් දෙකට දැනෙනවා නේද? When you walk on grass, when you touch the leaves and the grass in the morning, you feel. අපි අතින් ඇල්ලුවාම අපිට රස්නේ සීතල කියන දේවල් දැනෙනවා. කොහෙටද අපිට දැනෙන්නේ? දිවටද අපේ දැනෙන්නේ? Do we feel that to our tongue? We get the taste when we drink something and we taste it in the tongue. How do we feel? අපිට දැනෙන්නේ පුතේ අපි අල්ලනකොට අපේ ඇඟට සමට නේද අපිට දැනෙන්නේ එහෙම. I see the bright sun. I see the bright sun. See කියන්නේ බලනවා. බලනකොට අපිට කොහෙන්ද පුතේ පේන්නේ? අපිට පේන්නේ අපේ ඇස් දෙකෙන් නේද? I see the bright sun. ඇස් දෙක තිබුණේ නැත්තම් මගේ දුවලා පුතාලට අවුව පේනවද? කරුවල පේනවද? අපි අවට තියෙන කිසිම දෙයක ලස්සන පේනවද අපිට? නෑ. So we see things with our eyes. ඇස් දෙකෙන් තමයි අපි ඒ දේවල් බලන්නේ. I hear birds singing. I hear bird singing. කුරුල්ලෙක් සින්දු කියන එක මට ඇහෙනවා. I hear. මට ඇහෙනවා. කොහෙටද පුතේ අපිට ඇහෙන්නේ? ඇස් දෙකටද අපිට ඇහෙන්නේ? From where do we hear? Do we hear with our eyes? Do we hear with our tongue? Do we hear with our feet and the hands? No. We have to hear with our ears. කන් දෙකෙන් තමයි අපිට කුරුල්ලෝ සින්දු කියන ඒවා, කතා කරන ඒවා නේද? ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ කන් දෙකට. Right? So now
these are the things that we see, we hear, we feel, we taste in the morning. උදේට මොනවද පුතේ දැන් අපි මේ දැකපු දේවල්, ඇහිච්ච දේවල්, අපි කියපු කරපු දේවල් මොනවද? We hear with our ears. We hear the birds singing. We hear the bees buzz. Then we see. We see the bright sun in the morning. We see the beautiful flowers. Then we feel. අපිට දැනෙනවා. We feel with our, hands and the feet and the skin. We feel. We feel the fresh air. We feel the wet grass. We feel the cold breeze. Right? Then we hear. We saw, we heard, and then we felt. And in the morning we drink a cup of tea and we taste it. අපිට දැනෙනවා. නේද පුතේ? උදේට ඔන්න අපි ඔය කරන දේවල් එක්ක අපිට ඇහෙනවා, අපි දකිනවා, අපි බලනවා, අපිට රස විඳින්න පුළුවන්. නේද? So these are the things that we see, hear and taste and feel in the morning. Now we are going to talk about this in more detail. Come, let's move on to our next slide. There are 5 basic human sensors. දැන් මොනවද පුතේ අපි මේ දේවල් කතා කරේ? දැන් ටීචර් අහුවා කොහෙන්ද මගේ පුතාලට රස දැනුනේ? Where did you hear the birds singing? Where did you tasted the morning tea? How did you see the bright sun? අපි ටීචර් අහුවා නේද පුතේ? There are 5 sensors. අපිට මේ රස දැනෙන, ඇහෙන, එතකොට අපිට පේන ඒ දේවල් වලට කියනවා අපි 5 sensors කියලා. ඉන්ද්‍රියයන් 5ක් තියෙනවා අපිට මේ දේවල් දැනෙන. Now because we are talking about the beautiful morning, we have to have these 5 things to feel the beauty in the morning. ඔන්න අපි දැන් දවස ගැන කතා කරනවා. උදේ පාන්දරට නැගිට්ටාම අපි දකින දේවල්, අපිට දැනෙන දේවල්, අපි රස කරන දේවල්, අහන දේවල්, ඒ දේවල් වලට පුතේ අපිට මෙන්න මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. Now these are the 5 sensors that we all have. අපි මේවට මොනවද කියන්නේ පුතේ? 5 sensors කියලා කියනවා. ඉන්ද්‍රියයන් 5ක් තියෙනවා අපේ ඇඟේ අපිට දේවල් දැනෙන. Let's talk about these 5 sensors in detail. Now what are those 5 sensors? First one, touch. අපිට දැනෙනවා අපි අත් දෙකෙන් නේද කකුල් දෙකෙන් ඇවිදිනකොට අත් දෙකෙන් අල්ලනකොට අපිට දේවල් දැනෙනවා. We feel. When we touch, we feel. ඇල්ලුවොත් අපිට දැනෙනවා. Sight. Sight means what we see. අපිට ඇස් දෙකෙන් පේන දේවල් පුතේ. නේද? අපි ඇල්ලුවොත් අපිට පේනවා. අපි අතින් ඇල්ලුවොත් we can touch. We can touch with our fingers, with our hands, with our feet. We touch. We see. We have the sight. ඇසෙන් අපිට පේනවා. පෙනුමෙන් උත් අපි දකිනවනේ දේවල්. We see the bright sky. We see the birds and the beautiful flowers. The beautiful environment we see with our eyes. Number 3, hearing. We hear with our ears. අපේ කනට ඇහෙන දේවල් තියෙනවා උදේට. Birds singing, bees buzzing, people talking, vehicles moving. All those things we can hear with our ears. The 4th one, number 4, smell. නහයෙන් මොනවද පුතේ අපිට දැනෙන්නේ? ගන්ධ සුවඳ දැනෙනවා. We smell with our nose. නාසයෙන් තමයි පුතේ අපිට දැනෙන්නේ. අපිට සුවඳ, ගන්ධ සුවඳ දෙකම දැනෙන්නේ අපිට කොහෙන්ද? නහයෙන් තමයි අපිට මේ දේවල් දැනෙන්නේ. The 5th one, taste. රස. රස කොහෙටද අපිට දැනෙන්නේ පුතේ? We taste with our tongue. අපේ දිව, කට. අපිට රසය ගෙනල්ලා දෙන දේවල් රසය අපිට දැනෙන්නේ අපිට දිව උදව් කරගෙන තමයි අපි රසය දැනෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ දේවල් දැනෙන මේ ಜಾති 5ක් තියෙනවා අපේ ඇඟේ. We call it 5 sensors. We taste,
We hear, we smell, we feel, and then we look. We see. Right? So we smell, we see, we hear, we taste, and we touch. For those 5 things, we need these 5 senses. මෙන්න මේ පහ තමයි පුතේ අපිට ඒ දේවල් වලට උපකාරී වෙන්නේ. Now let's take a look at our next slide. We see with our eyes. මොනවා වලින්ද පුතේ අපි දකින්නේ? අපිට බලන්නේ අපි දේවල් දිහා බලන්නේ අපේ ඇස් වලට. ඇස් වලට මොනවද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? We see with our eyes. ඇස් දෙකෙන් තමයි අපි දේවල් බලන්නේ. Now what are the things that you see in the morning? මට මගේ දුවලා පුතාලා කියන උදේට අපි නැගිට්ටහම මොන වගේ දේවල්ද අපි දකින්නේ? If we go to the garden, now we are talking about the world we live. The world around me. අවට පරිසරය. When we come out in the morning, maybe on a holiday or on a day that we go to school, there are so many things that we see in the morning. අපිට උදේ නැගිටලා ඇස් ඇරපු වෙලාවේ ඉඳලම නේද පුතේ අපි නිදා ගන්නකම් අපිට ඇස් දෙකට හැමදේම පේනවා. So basically, what do we see in our environment? We see that a new day has begun. How do we see? How do we know that it is a new day? අලුත් දවසක් පටන් අරගෙන කියලා කොහොමද පුතේ අපි ඇස් දෙකෙන්නේ දකින්නේ? We see the bright sun. We see the sun in the morning. What else do you see? Birds flying. අපිට ඇස් දෙකට පේන්නේ නේද පුතේ? කුරුල්ලෝ පියාඹනවා. උදේ නැගිටලා කුරුල්ලෝ එහෙට මෙහෙට පියාඹනවා, ගස් වලට එනවා. They come to flowers to have some nectar. To drink honey, the bees come and take honey from the flowers. The butterflies come to have nectar from the flowers. Then the birds keep moving. Birds come to the trees and they start singing. අපිට ඔක්කොම පේනවා නේද පුතේ? The wind blowing. අපිට පේනවා හුලං හමනවා පේනවා. Then we hear people moving in the morning, people going to their different jobs. We can see the vehicles moving. එහෙට මෙහෙට යනවා වාහන. We can see all those things when we wake up in the morning with our eyes. අපි දකින්නේ අපේ ඇස් දෙකෙන්. Then we can see our friends and our family, our teachers, our friends coming to school. We talk to your friends and the parents and your siblings in the morning. You talk to them. You see them. You greet them. Right? So because you do all that, because you can see. Right? So we see with our eyes. Especially when we wake up in the morning, those are the things that we see. We hear with our ears. කන් දෙකට මොකද්ද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Ears කියලා කියන්නේ. කන් වලට කියන්නේ අපි ears. We hear with our ears. මගේ දුවලා පුතාලට හැමදේම ඇහෙන්නේ කොහොමද පුතේ? කන් දෙකක් තියෙන හින්දානේ නේද? අපිට දේවල් හොඳට ඇහෙනවා. Now what are the things that we hear in the morning? We can hear the birds singing. We can hear the bees buzzing. We can hear your mother. You can hear the mother calling you. Wake up, wake up. We know, please wake up. You can, maybe she will call you by your name, or she will say, Puta or Dua, wake up. Come and have your milk. Come and have your tea. Come and have your breakfast. Go and wash your hands. Go and wash your face. Brush your teeth. So you listen to them. You hear certain things. And in the environment, what can you hear? You hear the birds singing, as I told you, the bees buzzing, and you can hear the vehicles moving. You can hear how they make their noises with the honking the horn. So those are the things that we hear in the morning. Vehicles moving, the birds singing, your mother calling you. Those are the things that we hear in the morning. And what is the thing that we use to hear? They are the ears. We hear with our ears. Then what happens next? We smell with our nose. We smell with our nose.
අපි හුස්ම ගන්නෙ කොහෙන්ද පුතේ? නහයෙන්. නේද? nose කියලා කියන්නේ නාසය. So we smell with our nose. Now in the morning when we wake up, we can smell the beautiful smell that we get. We can feel the breeze in the morning, and we can maybe smell the beautiful tasty cup of tea that you get. සුවඳක් එනවා නේද පුතේ? අම්මා තේ එක හදලා ළඟට ගෙනල්ලා දීලා උදේට හුළඟ හමනකොට පරිසරයේ අපිට දැනෙන දේ නේද? අම්මි කුස්සියේ මගේ දුවලා පුතාලගේ අම්මලා කෑම හදන සුවඳ. Making breakfast in the morning, and you can smell her cooking. And when you go to the washroom, maybe when you go to the bathroom to have a bath, you can smell the smell of the soap. You wash your face and then you wipe your face. You come to your room and then you take your eau de cologne, or maybe you must be using a little powder or some baby cream or something, and you get a beautiful, a nice smell, not a bad smell. There are bad smells as well. When the food is, when it is spoiled, when the fruits are spoiled, we can smell. පළතුරු නරක් වෙලා තියෙනකොට, කෑම නරක් වෙලා තියෙනකොට අපිට ඒ smell එක එනවා. Now this is something that I must tell you. Every day when you go to school and come back, you have to clean your bag. දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දුවලා පුතාලා කෑම ගෙනියන භාජනේ එළියට අරගෙන ඒවා ලන්ච් බොක්ස් එක දුවලා පුතාලගේ you must clean your bag. බෑග් එකේ තියෙන දේවල් එළියට අරගෙන සෝදන දේවල් අපි සෝදන්න ඕනේ. If you don't clean the bag, the following day in the morning, you will get a bad smell from your bag. Because all the leftover food and everything will give you a bad smell. You must clean your socks, you must clean your clothes, you must not wear the clothes that you have been wearing the previous day. කලින් දවසේ ඇඳපු uniform socks අපි ඒවා අඳින්නේ නැහැනේ පුතේ නේද? ඒවා වලින් අපිට හොඳ සුවඳක් එන්නේ නැහැ. So you will feel the smell. You will get the good smells and the bad smells. You smell with your nose. So in the morning especially, you will smell the smell of the food that your mother is making, smell of the eau de cologne, the cream that you use. So all that is felt to our nose. We smell with our nose. අපේ නාසයට තමයි පුතේ අපිට සුවඳ ගඳ හැමදේම දැනෙන්නේ අපේ නාසයට. Right? So we spoke about the eyes, we spoke about the ears, and now we are speaking about the nose. What do we have to speak about next? We taste with our tongue. With the mouth. අපි කටෙන් තමයි රස. අපිට දිවට තමයි පුතේ රස දැනෙන්නේ. දිවට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ? tongue කියලා කියන්නේ අපි. දිවට කියන්නේ tongue. T-O-N-G-U-E. Tongue. We taste with our tongue. Now, what are the things that you taste in the morning? You taste your cup of tea. You taste your breakfast. You drink your cup of milk. You have your sandwiches, or you have your rice and curry, or you have your noodles. Then you have some spicy curries. All that is being tasted with your tongue. අපි උදේට කන කෑම නේද පුතේ? උදේට බොන තේ එක, the taste of the sugar, රස තේ එකක්, the taste of the milk, the taste of the tea, and the breakfast, as I told you, අපි උදේට කන කෑම නේද? ඒකේ තියෙන මිරිස් රස, ලුණු රස, the salty taste, then the bitter taste and the sweetness, everything is felt to your tongue. අපි කන කෑමවල රස අපිට දැනෙන්නේ පුතේ දිවට. Then the eyes, the nose and the ears and the tongue is what you feel your food. When you eat them, you feel it to the tongue. එතකොට අපේ 5 senses වලින් අපිට ඔන්න තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි දිව කියලා කියන්නේ. So out of the 5 senses, the ears, the eyes, the nose and the tongue. What is our next sense? Let's go and see. Right. We feel and touch with our hands.
අපිට කොහොමද පුතේ අනිත් දේවල් දැනෙන්නේ? අපි යමක් අල්ලනකොට අපිට දැනෙනවා නේද? We feel and touch. අපි යමක් අල්ලනවා, touch කරනවා කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා අල්ලනවා. මොකෙන්ද අපි අපේ බඩු බාහිර ආදිය අල්ලන්නේ? We touch the things with our hands. Our skin can feel. Now, in our little paragraph that we had in our pupils book, it said, I feel the wet grass. මට දැනෙනවා. තනකොළවල තියෙන තෙත ගතිය මට දැනුණා. එතකොට දැනෙන්නේ කොහෙටද පුතේ? අපිට අත් දෙකට කකුල් දෙකට අපේ සමට තමයි දැනෙන්නේ. We feel with our fingers, with our toes, with our body, the skin we can feel. Now if somebody touches you, you can feel. When you maybe touch hot water, when you touch ice cubes, you can feel the warmth or the coldness. And when we go out in the morning, especially, now we are talking about a beautiful morning, no? We can feel the cold breeze. උදේම නැගිට්ටාම අපිට සීතල දැනෙනවා නේද පුතේ? අපි සීතලට ඉන්නවා. Then we feel the wind blowing. We feel it to our body. අපිට උදේට එළියට ගියාම සීතල හුළඟ හමනවා. Then as we spoke about the grass, the wet grass, එළියට ගියාම තනකොළවලට පිනි ඇවිල්ලා, so the grass is all wet and we can feel it. We can feel the wetness in the leaves and on the grass. And what else do we feel? Now when we fall down, what happens? අපි වැටුනොත්, අපිට තුවාල වුණොත් මොනවද පුතේ අපිට දැනෙන්නේ? ඒත් අපිට දැනෙන්නේ හැම දෙයක්ම අපේ සමට දැනෙනවා නේද? Now if we touch maybe fire, when you go to the kitchen, if you touch something which is very hot and warm, you will feel it. දුවලා පුතාලා යමක් හුඟක් රස්නෙන් තියලා දෙයක් ඇල්ලුවොත් අපිට දැනෙනවා රස්නේ නේද පුතේ? කොහොමද අපිට දැනෙන්නේ? අපේ හම සංවේදී අපිට හමට ඒක දැනෙනවා. We see with our eyes, we hear with our ears, we smell with our nose, we taste with our tongue. At the same time, we feel with our skin and the fingers and the toes. So in the morning, you feel you feel the wind blowing, you feel the bright sunlight. ඉර එළිය වැටෙනවා අපිට ඒක දැනෙනවා. උදේට සීතල හුළඟ හමනකොට අපිට ඒක දැනෙනවා. We touch the wet grass, the wet leaves on trees. ඒවා ඇල්ලුවාම අපිට සීතල රස්නේ හැමදේම අපිට හොඳින් දැනෙනවා. So now what are the 5 senses that we spoke about? See, hear, smell, taste and touch. අපි දකින දේ ඇස් දෙකෙන්, ඇහෙන දේ කන් දෙකෙන්, එතකොට අපිට රස දැනෙනවා දිවට, අපිට අපි යමක් අතගාලා අපිට ඒ දැනීම දැනෙනවා, අපිට ඇහෙනවා අපේ කන් වලට. So those are the 5 senses that we spoke about. Now let's move on to our next slide and see what else we have to do. Now these are actually the 5 senses and how these 5 senses help us. දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් පෙන්නනවා මේ 5 senses වලින් අපිට කොහොමද දේවල් දැනෙන්නේ. Now look at the first one. We taste with our mouth or with the tongue we taste. Now can you see when we eat noodles, when we eat an ice cream, when we have a hot cup of tea, we taste it with our mouth. Then we touch and feel with our hands. When you touch a soft toy, a toy which is very soft, you can feel it to your hands and the body. When you touch something like a rose with thorns, rose මල් කටු තියෙන ඒ වගේ දෙයක් අපි ඇල්ලුවොත් ඒකත් අපිට අත් දෙකට දැනෙනවා. නේද පුතේ? So the mouth and then the hands. Then can you see with the nose what do we feel? We feel the smell, the good smell and the bad smell. අපි ලස්සන සුවඳවත් මලක් අපිට හම්බුනොත් අපි ඒකේ සුවඳ බලනකොට අපිට කොහෙටද පුතේ ඒක දැනෙන්නේ? අපිට නාසයට දැනෙනවා. අපිට ගඳ සුවඳ අපේ නාසයට දැනෙන්නේ. So we smell with our nose. Then what happens? The next one. We hear with our ears. මොනවද අපි අහන්නේ? ඔන්න පුතේ, look at the picture. Oh, we listen to music. We can hear the birds singing in the morning. We can hear our mother calling us in the morning. So we use our ears to enjoy music and we can,
listen to the beautiful singing of the birds in the morning with our ears. කන් දෙකෙන්. Last one, we see with our eyes. අපිට පොත් බලන්න පුළුවන්ද පුතේ අපිට ඇස් පේන්නේ නැත්තම්? බෑ නේද පුතේ අපිට කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැනේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැත්තම්. So the sight is very important. Sight කියලා කියන්නේ පෙනීම. ඇස් දෙකට අපිට පෙනෙන දේ අපිට පොත් කියවන්න උදව් වෙන්නේ කවුද පුතේ අපේ ඇස් දෙක. නේද? The eyes help us to read and sing and can you see without seeing anything we can't do anything, no? Helps you to write, looking at the board, looking at the beauty of the environment, right? So what are the 5 senses? The mouth, the hands, the nose, ears, and eyes. So these are the useful things that we have to use in our day-to-day life. With these 5 senses, we can carry on with our work, we can feel, we can enjoy the environment, we can learn. Now, especially when you go to school, දුවලා පුතාලා පුංචි දරුවෝ ඉස්කෝලේ ගියාම කොහොමද පුතේ අපි ආවට තියෙන දේවල්, අපේ පරිසරය, අපි දකින දේවල්, අපේ ආරක්ෂාව, we have to think of the safety. So in order to be safe, we have to have a good we have to use our senses appropriately. හොඳින් අහගන්න ඕනේ, සවන් දෙන්න ඕනේ. Teachers say, listen, now listen and do this. මේවා අහගන්න පුතාලා හොඳින් අහගන්න. මේක බලන්න, look at this. So you have to work accordingly in order to, use these 5 senses and enjoy yourself. So now I think it's time for us to move on with our workbook activities. Read and complete. Read and complete. Okay? What are the things that we have here? There are 5 words. Okay? Feel, taste, see, hear, smell. ඔන්න පුතේ අපේ 5 senses වලින් කරන දේවල් තමයි අපිට මෙතන තියෙන්නේ. The 5 senses which we use to do our day-to-day life. Now, because we are talking about a beautiful morning, these 5 senses help us to do certain things in the morning, right? So we have to read and complete these 5 sentences. So let's take a look at the sentences first. අපි ඉස්සල්ලාම බලමු පුතේ මොනවද අපිට තියෙන මේ වාක්‍ය කියලා. හොඳට කියවලා බලමු අපි. I blank wet grass. Oh, I blank wet grass. I blank the bright sun. I blank the bright sun. I blank bird singing. I blank bird singing. I blank the flowers. I blank the flowers. I blank a cup of tea. I blank a cup of tea. Now we have to use these 5 words and fill these blanks. වචන පහක් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි ඒ වචන පහ උදව් කරගෙන අපේ වාක්‍ය ටික සම්පූර්ණ කරනවා. Feel. Feel කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මට දැනෙනවා. Feel මට දැනෙනවා. කොහෙටද අපිට දැනෙන්නේ? අපේ අත් දෙකට හැමට නේද? අපිට අපේ ඇඟ යමක ස්පර්ශ වුණාම අපිට දැනෙනවා. So we feel. Taste. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? රස. අපිට රස දැනෙනවා. Next one. See. පේනවා. අපිට ඇස් දෙකෙන් පේනවා. We see. Next one. Hear. ඇහෙනවා. අපේ කන් දෙකට අපිට ඇහෙනවා. Now actually these are the 5 senses. Last one. Smell. Smell කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට සුවඳ ගඳ සුවඳ දැනෙනවා නාසයට. Smell. අපි හුස්ම ගන්නවා. අපිට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. Now let's take a look at the sentences once again. I blank wet grass. මට මේ සීතල තෙත තනකොළ කොහොමද පුතේ වෙන්නේ? Can we say I taste the wet grass? මට කටට දැනෙනවද? I see the wet grass. තෙත වෙලා තියෙන තනකොළ ටික අපිට පේන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඒක දැනෙන්නයි ඕනේ නේද? I hear. අපිට කනට ඇහෙනවද
සීතල වෙච්ච වතුර වැටිච්ච තනකොළ. I smell the wet grass. What is the most suitable word? I feel the wet grass. තෙතමනේ අපිට දැනෙනවා කකුලට නේද පුතේ? So you have to fill the blank using the word feel. I feel. Now you must learn these 5 words. ඔන්න අපිට මේ පාඩමේ තියෙන්නේ මේ වචන ටික තමයි දුවලා පුතාලට ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න. Feel, taste, hear, see and smell. So I feel wet grass. මට සීතල තනකොළ ඇඟට දැනෙනවා. I feel. Number 2. I blank the bright sun. I blank the bright sun. හොඳින් පායලා තියෙන ඉර මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? I feel, I taste, I see, I hear, I smell. මොකද්ද මෙතනදි වෙන්නේ? ඉර පායලා තියෙන එක අපිට කොහොමද පුතේ වෙන්නේ? අපිට පේනවා නේද? ලස්සනට ඉර පායලා තියෙනවා අපිට පේනවා. I see the bright sun. I see. මට පේනවා. I see the bright sun. මට හොඳින් පායලා තියෙන ඉර පේනවා. Number 3. I blank bird singing. කුරුල්ල සින්දු කියන එක අපිට කොහොමද පුතේ? පේනවා විතරයිද? ඇහෙනවා නේද? I hear bird singing. I hear. මට ඇහෙනවා කන් දෙකට. I hear. H-E-A-R. I hear bird singing. සින්දු කියනවා මට ඇහෙනවා. මට පේනවා විතරක් නෙමෙයි කන් දෙකට මට ඇහෙනවා. Next one. I blank the flowers. මල්වල සුවඳ මොකද්ද පුතේ වෙන්නේ අපිට? සුවඳ කියන එක අපිට පේනවද? ඇහෙනවද? නෑ සුවඳ කියන එක අපිට නහයට දැනෙනවා නේද? I smell. අපි දැනෙන සුවඳ ගඳ දැනෙනවට අපි කියන්නේ I smell. I smell the flowers. මල්වල සුවඳ මට දැනෙනවා. I smell the flowers. Last one. I blank a cup of tea. I blank a cup of tea. තේ එකක් මොකද්ද පුතේ අපිට වෙන්නේ? තේ එක අපිට පේනවා, තේ එක අපිට ඇහෙනවා, තේ එක අපි දකිනවා. හැබැයි තේ එක අපි රස විඳින්නේ කොහොමද? How do we feel the taste of the tea? We taste it. We taste. I taste. T-A-S-T-E. I taste a cup of tea. I taste a cup of tea. Shall we read this once again? I feel wet grass. මට තෙත සීතල තනකොළ දැනෙනවා. කකුල් දෙකට දැනෙනවා. I feel wet grass. I see the bright sun. ඔන්න මට පේනවා ඉර පායලා තියෙනවා උදේට. A beautiful morning. I see the bright sun. I hear bird singing. I hear bird singing. I smell the flowers. මට මල්වල සුවඳ දැනෙනවා නහයට. I taste a cup of tea. මම රස තේ එකක් බීලා තේකේ රස මට දැනෙනවා. So these are the words that you have to use and fill the blank. So we have completed the first part of this. Next one. In the workbook, we have an activity at the bottom. You have to complete this chart. Write what you see and hear in a morning. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේන සහ ඇහෙන දේවල් උදේට. Write what you see and hear. පේන දේවල් සහ ඇහෙන දේවල්. What are the things that you see and what are the things that you hear? දැන් මගේ දුවලා පුතාලා කියන්න බලන්න උදේට මගේ දුවලා පුතාලට මොනවද පේන්නේ? අපි දැන් ඒක කතා කරානේ. We have already spoken about it. I see. What do you see in the morning? You see the bright sun. අපි ඉස්සලා මගේ පුතාලා කියන්න බලන්න තනියම මොනවද මගේ පුතාලට උදේට පේන්නේ? You see the bright sun. Then you see birds flying. You see butterflies on flowers. Then you see what? The wind blowing. You see people moving around.
vehicles moving around in the morning. So maybe we can write a few of those things. I see the bright sun. I see the bright sun. ඉරේලිය පේනවා. I see the bright sun. I see birds flying. Birds flying. උදේට කුරුල්ලෝ ඉගිල්ලිලා එනවා නේද පුතේ? Now this is, we are talking about the morning, no? උදේට පේන දේවල්. උදේ වරුවේ තියෙන දේවල්. You can see, now if it is a bright sky, you see a bright sky. ඉර විතරක් නෙවෙයි, I see the bright sky. පැහැදිලි අහසක්. Clear sky. Bright, or you can say clear sky. Right? The bright and the clear sky. Then what else? You can see butterflies. I see the butterflies. කාටද පුතේ butterfly කියලා කියන්නේ? Butterflies කියලා කියන්නේ සමනලයන්ට නේද? උදේට සමනලයෝ එනවා, කුරුල්ලෝ එනවා. Then I see vehicles. I see vehicles moving. උදේට වාහන යනවා නේද? Vehicles moving. Right? What else? You can think of so many things that you see in the morning. Beautiful flowers. I see beautiful flowers. Beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful flowers. උදේට පේන දේවල් නේද පුතේ? මල් පිපිලා තියෙනවා, වාහන එහා මෙහා යනවා, ඉර පායලා තියෙනවා, පැහැදිලි ලස්සන අහසක් තියෙනවා. These are the things that you can write. Then what do you hear in the morning? උදේට ඇහෙන දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා කියන්න බලන්න. What do you hear in the morning with your ears? You can see the birds singing, bees buzzing, vehicles moving. You can hear your mother calling you in the morning. You can hear the news in the morning. You hear birds singing, vehicles moving on the road. Then you can hear the bees buzzing. උදේට එනවා කියාගෙන මීමැස්සෝ එනවා මල් වලට නේද? And then you can see here maybe, you know, as I said, vehicles honking. උදේට වාහන එහා මෙහා යනකොට horn ගහනවා නේද? Your mother calling you, and maybe you can hear the songs in the radio. So you can write a few things like that. You can hear birds singing. Birds singing. Then you can say, I hear my mother talking. අම්මා කතා කරනවා නේද? අම්මා කතා කරන ඒවා ඇහෙනවනේ. Mother talking. Then you can hear vehicles moving. You can see vehicles moving. You can hear vehicles moving. You can hear then beautiful songs. You can hear bees buzzing. These are the things that you can hear in the morning. Right? In the morning, not during the daytime, not in the night, but we are talking about a beautiful morning. And these are the things that can be seen and can be heard in the morning.
උදේට ඇහෙන දේවල් මගේ දුවලා පුතාලට. උදේ කාලේ. Now actually you can do this like a practical. Now on a day, maybe when you wake up in the morning, you can just write down certain things that you see in the morning time. Certain things that you hear in the morning time. උදේ වරුවට මගේ දුවල පුතාලට ඇහෙන දේවල්, දකින දේවල්. අපි දවසක දැන් අපි හිතන්නේ නෑනේ පුතේ ඒ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට we don't intentionally, we do not listen to these things and we, react. But we can do it. Purposely you can listen to the noises that you hear in the environment. Maybe you can feel the breeze, and then you can hear the sound of the leaves and the branches moving. So you can see and hear certain things which are specially happening in the morning environment. So those are the things that you have to concentrate in a morning. So because we spoke about something important in our day-to-day life, the 5 senses, අපි මොනවද පුතේ අද අපේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්තේ? අපි අපිට දැනෙන දේවල් නේද? අපි විශේෂයෙන් අපේ 5 senses කියලා. අපිට දැනෙන ඉන්ද්‍රියයන් වලට අපිට දැනෙන දේවල් 5ක් තියෙනවා. What are the 5 senses? The nose, the mouth, the eyes, the ears and the skin, the hands and the feet. So we feel with our hands and the feet and the skin. We hear with our ears, we smell with our nose, we taste with our mouth, and we see with our eyes. So these are the 5 important things that helps us, when we do things in our day-to-day life. So keeping that in mind, now you have to learn the new words, the 5 new words: taste, smell, see, hear, feel. Those are the 5 words that you have to learn. දුවලා පුතාලා මේ පාඩමෙන් ඒ වචන 5 අලුතින් ඉගෙන ගත්තා. So we have come to the end of our lesson. We have spoken about something important and the little things that we do in the morning routine, and all these important things. So please do study these little words, because each lesson gives you something very important and a few new words to your vocabulary. So you have to keep practicing, learn the new things that we teach you every day, and maybe you can use them in your day-to-day life as well. So I have come to the end of my lesson today, where I'm going to go and come back with a brand new lesson for you. We have started our last unit in our pupils book, and today we completed lesson number 6. So I'm very happy that you have learned something new today. So until I see you again, I hope you will practice and keep the little things that we have learned in mind. Until I see you again, bye.